na fungu ambalo ameliweka ni bilioni 20 kwa muda wa miaka 3. Baadaye tutapata nafasi ya kuangalia namna ambavyo mdhamini mkuu wa klabu ya Simba wamekuwa wakiongeza thamani ya klabu yetu siku hadi siku. Makofi tafadhali kwa Betway. Baada ya wasilisho hilo la mtendaji mkuu wa klabu ya Simba, sasa utaratibu wetu ni tofauti kidogo. Tutakwenda kwa mtindo wa maswali. Kwa hiyo wahusika hapa mbele akiwemo Bwana Jason pamoja na Mr. Jimmy, tutawauliza maswali kutoka kwao, tutapata majibu, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Lakini vile vile kwa mwakilishi wa mwenyekiti wa klabu ya Simba ndugu Salim Abdallah, vile vile na yeye tutamuuliza maswali machache juu ya udhamini huo, na baada hapo kwenda kupata maneno kutoka kwa mgeni rasmi na shughuli yetu itakuwa imeishia hapo. So now we are heading to the question and answer, and I would like to pose my question to Mr. Jimmy. Hope you are okay, and you are ready. Start with Mr. Jimmy. Good. So, Mr. Jimmy, nafikiri najifunza. Ni kwa gani Betway ni Saini? Ni kwa namna gani Betway imejiandaa kupokea wateja wapya ambao sisi tunaamini kwa ukubwa wa Sports Club na udhamini ambao tumeutangaza hii leo, tunaamini ya kwamba utawaletea wateja wengi na wateja wapya. Tunataka kufahamu capacity yenu Betway ya kuweza kuwa accommodate wateja wote wapya ambao watajiunga na Betway hii leo na kupata huduma kama ambavyo wanategemea. Asante sana Ahmed na ushiriki wote kwa ujumla. Betway kama super brand ndani tuna operate kwenye nchi nyingi. Tuna uwezo wa accommodate capacity yoyote ambayo itakuja kwenye mifumo yetu. Tuna mifumo ya kimataifa ambayo inaweza kupokea capacity yoyote kwa wakati wowote, lakini pia tukiangalia service ambayo tunaitoa, the app na website yetu ni rafiki zaidi kumwezesha yoyote yule ambaye atataka kutumia service yetu kuweza kuona. Tunasema it's a very friendly application in country, number one to be specific, yani kwamba in terms of the structure na namna system yetu ilivyo ni rafiki zaidi, na kwa mtu yoyote yule hata ambaye hana uelewa zaidi wa kubet anaweza kuingia na kuweza kujua namna gani ya kuweza kuitumia hiyo service. Kwa hiyo tuna utayari wa kuweza kuwapokea hao watu wapya, lakini pia tuna call center ambayo well trained kwa ajili ya kuweza kutoa maelezo ya kina ya namna gani ya kuweza kutumia service, lakini pia kumwelimisha yule mtumiaji wa mwisho namna gani ya kufanya responsible gaming. Asante sana. Nitarejea tena kwako. May you pass the mic to Mr. Jason. Mr. Jason, why Simba Sports Club? Morning everyone. Firstly, good morning to our Simba dignitaries, members of the board of trustees, and all of the media. And firstly, thanks so much for giving us the time to address you this morning. Why Simba? I think that's a good question, and I think the easy answer would just be that, you know, it is the biggest football club in the country, it's the best football club in the country. Why wouldn't someone want to sponsor them?
But it is actually more than that. I think for us as a business, we always want to, get involved in community projects and invest our money in something far greater than just the men's first team or just a club. I think that's exactly what Simba is. It's bigger than what sits in this room today. It's bigger than the team. It's bigger than any of us sitting here today. This is about a community, from south, north, east, west. There are Simba fans, clubs, communities, which we are so passionate about and really excited to ingrain ourselves into those communities. So I think when we look at it, it's a club that has some of the most incredible, fiercely loyal and passionate fans, and that's exactly what we are as a business. I think when we look at ourselves, some of our kind of morals and values that we stand for as a business really resonate with the Simba kind of team and the Simba community. And I think, when we started engaging, it was probably, many people in the room don't know, but about 5 or 6 years ago was our very first engagement with Simba Sports Club. So it's always been our, preferred club that we've always wanted to partner with. It's taken a while, but I'm very glad and happy that we're sitting here today finally. But I think from the team that's working at Simba, right up to everyone that I meet in the streets, all the supporters, all the clubs, there's a different feel about someone who supports Simba, and that's taken 90 years to grow for the sports club. So I think it's something that we're really excited to partner with. And I think there's multiple reasons, but I think it's the community, it's the passion, and it's the loyal fan base that we really want to put. So I think that's why Simba. You invested a lot of money in Simba Sports, 20 billion shillings for 3 years. It's a lot of money. The return of investment. Walking away, and that's certainly ensure that we get investment. This is more of a partnership, and I think it needs to be beneficial for both parties, not just for us as a sponsor, but for the club. So I think we've in the sponsorship space, I think most of the portfolio looks like with the likes of Arsenal, Manchester City, Chelsea, Atletico Madrid in Spain. And then locally, we've sponsored clubs, in Zambia, Ghana, the Betway Premiership down in South Africa. So we've got vast experience to how we go about these, how we get our return on investment from them. And I've got no doubt, working with the Simba team, seeing the professionalism, the way in which they conduct themselves, the way in which business operates here, I think we're on a very good track to really, take this partnership to new levels and make sure that it's a beneficial relationship for both parties. Thank you very much, Mr. Johnson. I'll be back to you. Last question to Mr. G. Mashabiki wetu watanufaika vipi na ushirikiano baina ya Simba na tunajua tunanufaika vipi kwa maana tunapata, lakini mashabiki wetu ambao ni watu muhimu zaidi kwenye hii biashara, ili watanufaika na kutoka Betway. Nadhani Ahmed, nikirejea nyuma wakati tunarush, moja kati ya commitment ambayo tuliweka kuwa ni namba moja kuhakikisha kwamba tunakuwa na sport development. Betway tuna contribute kwenye sport development in country, na hii ni moja kati ya matunda ile commitment ambayo pia tulipata. Sasa mashabiki watapata nini kutoka kwetu na nini wategemea? Kwanza nikianza kwenye eneo la service, nimekwisha elezea namna gani jinsi zitakavyokuwa na nini ambacho tumejipanga kuofa. Tutakuwa tuna different promotion ambazo zinaweza kusaidia mashabiki hao wasipa kuweza kupata experience nzuri zaidi wanapokuja kuengage na mifumo yetu, kwa sababu hiyo ndio core business ambayo tunaifanya. Lakini pia kuna community
engagement activity ambazo zitakuwepo, ambazo pia wanufaisha watu ambao wako kwenye community, ambapo tunalifaa sasa huyu shabiki mkubwa wa Simba Sports Club. Kwa hiyo wakija kuna platform, basi watakutana na ofa nzuri, wataweza kupata experience ya kipekee watakapokuwa na engage na mifumo yetu. Means itakuwa top notch service ambayo wataipata kutoka kwetu, lakini pia kuna promotions za namna tofauti ambazo zitakuwa customized kwa ajili ya wateja hawa wa Simba. Kwa hiyo experience good experience watakapokuwa na engage na mifumo yetu, lakini pia kwa namna tofauti kwenye hizo community engagement activity. Asante sana Mr. Jimmy. Mr. Jason, the last one. We are now a family. West Ham, Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid. We belong to the same father, which is you, Betway. So, if there any day maybe we can expect a visit, a friendly game, wherever, between one of your sons, West Ham, Manchester City, Atletico Madrid, is it possible? Eh? I knew this question was going to come. Yeah, we're actually not a partner of West Ham anymore, but we are for the others. And I think, you know, what it does show is that I'm really happy that, you know, that is such a big deal to everyone sitting here today. And I hope that you feel as proud of your football club to now be associated and now be on the same kind of, you know, partnership level as many of our other club sponsors are. So I think we'll be working around the clock with the team locally to try and, I think, you know, really bring what we've learned on a global scale and how these other football clubs operate, how these clubs operate, how the leagues operate, how they leverage their sponsorships across the globe. You know, all of those teams obviously have an interest in Africa. They want to grow their African fan base. So we'll be discussing with those clubs and obviously trying to figure out the best way possible. I can't sit here today and guarantee you a friendly, unfortunately. But I think there's a lot of learnings that we can take from those, you know, big clubs that have done it at the highest level, and try and implement some of those kind of processes and, I guess, best sponsorship business practice throughout our relationship. Thank you very much, Mr. Jasmine Show. Hope you guys may